Good afternoon, grade 9s. I hope you had a blessed Easter weekend. En ek hoop julle is nou almal weer gereed om lekker wiskunde te doen. Vandag is ons nog steeds besig met algebra en ons gaan kyk na die vermenigvuldiging van twee terme of binome. The multiplication of binomials. Let's quickly look at the rule, die reël. Ons kyk hier, het ons 'n twee term vermenigvuldig met 'n twee term. In binomial multiplied by a binome. In English, there's a rule that you can apply, and that rule is the FOIL method. The FOIL method stands for first, outer, inner, last. In Afrikaans, die EBA-reël, eerste, binnenstes, buitenstes, agterstes. So let's have a look. If we take the FOIL method, let's do the first, dis die eerstes in Afrikaans. A times C gives me AC. Then we've got the outer. The outer is that 2 plus BD, die buitenstes. Then we've got the inner, die binnestes. Binneste tweekies is daai tweekies plus BC. And the last one is the lasts. That one and that one. That's in Afrikaans die agterstes. So dit is B, ons het BD gedoen oor die agterstes, it's not BD, but it's AD, the lasts, AD. So let's quickly revise in English. Firsts, that one and that one. Outer, that one and that one. Inner, that one and that one. And last, that one and that one. In Afrikaans, eerstes, buitenstes, binnestes, en laastes. Okay, that's how we do multiplication of binomials. Let's do two examples. Let's do that. X times x gives me x squared. Then I've got 3 times x plus 3x. Then I've got those two. 4 times x gives me 4x. And then we've got those two, that gives me 12. Nou het ek hierdie tweekies wat identies dieselfde is. So ek kan hulle bymekaar gaan tel. So my final answer is going to be x squared plus 7x plus 12. Okay, let's do this one. In Afrikaans, eerstes maal die eerstes met mekaar. 3y maal 3y gee 9y kwadraat. Dan het ons die buitenstes. Die buitenstes is daai een en daai een. 3y maal met plus 1 is plus 3y. Dan het ons die binnestes. Min 2 maal met 3y gee min 6y. En dan het ons die agterstes. Min 2 maal plus 1 gee min 2. Ons kan hierdie twee bymekaar tel, want hulle is identies dieselfde. So my final answer is going to be 9y kwadraat minus 3y min 2. Let's do it in English. First, 3y times 3y gives you 9y squared. Outer, 3y times plus 1 gives you plus 3y. Inner, minus 2 times 3y gives you minus 6y. And lasts, minus 2 plus 1 gives you minus 2. If you add those two,
gives you minus 3y. You can't subtract these because they are unlike terms. Let's do this one, the last one. Eerste in Afrikaans, eerstes, 2x tot die derde mag, maal met x tot die derde mag. Eksponentwette, 2 maal 1 is 2, x en ek plus my eksponente by mekaar. Dan het ons buitenstes, 2x maal minus 2y, 2x tot die derde mag, maal minus 2y is minus 2x tot die derde mag y. Dan het ons die binnestes, minus 7y maal x is minus 7xy. En dan het ons agterstes, 7y minus min maal 'n min gee plus 14y kwadraat. Quickly check this out. That's good. Okay, that one must be a cube. 7y times x cubed gives you minus 7x cubed y. Yes. Okay, let's do the FOIL method first. 2x cubed gives me 2x to the power of 6. 2x cubed minus 2y gives you minus 2x cubed, 2x cubed, let me just check this out quickly. 2x cubed times x cubed gives you 2x to the power of 6. 2x cubed times minus 2y give you minus 4, not 2, x cubed y. Then we've got a minus 7y times x to the power of 3 gives you minus 7x cubed y, and the last is plus 14y squared. Kom ons doen dit weer in Afrikaans. 2x tot die mag 3 maal x tot die mag 3 is 2x tot die mag 6. 2x tot die mag 3 maal minus 2y gee vir my minus 4x tot die derde mag y, and then we've got minus 7y times x cubed minus 7y maal x tot die mag 3 gee minus 7x 3y, en dan ons laastes of ons agterstes is 'n min maal 'n min gee plus 7 maal 2 is 14y kwadraat. So these two I can add up. Hulle is like terms, they are like terms. So hulle is gelyksoortig. So ek het minus 4 en 'n minus 7 gee vir my 'n minus 11 van dieselfde soort. They are like, and that's my final answer. Dit is dan graad 9. Multiplication of binomials, vermenigvuldiging van twee terme. Gaan oefen lekker, sien julle môre weer.